today sir, after date. గుడ్ ఈవినింగ్ చిల్డ్రన్. ఎనిమిదో తరగతి విద్యార్థుల కోసం నివేదిత మేడం గారు వాస్తవంగా చాలామంది ఉపాధ్యాయులు ఒకటో పాఠాన్ని కొంత ఇది పరీక్షలకు రాదులే అనే ఒక చిన్న భావనతో దాన్ని వదిలేసి మిగతా పాఠాలు చెప్పడానికి ఎక్కువ ఆసక్తి చూపిస్తారు. కానీ మన నివేదిత మేడం గారు మనం ఏదైతే పాఠం చెప్తున్నామో వాట్ ఈజ్ సైన్స్, ఈ పాఠం మీద మేడం చాలా ఎక్కువ శ్రద్ధ పెడతారన్నమాట. శ్రద్ధ పెట్టి విద్యార్థులకి సైన్స్ అంటే ఏంటి, సైంటిఫిక్ టెంపర్ అంటే ఏంటి, సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ అంటే ఏంటి, సో ఈ సైన్స్కి సంబంధించిన పరిభావనలన్నింటినీ కూడా, సైన్స్కి సంబంధించిన పరిభాషలన్నింటినీ కూడా మేడము చెప్పడానికి వారు ఎప్పుడూ కూడా విద్యార్థులతో షేర్ చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. మేడం, వెల్కమ్ టు KVS Guru, welcome to online classes, please. Thank you, sir. Good evening, children. Welcome to today's third session of the first lesson of 8th class biological science. It is what is science. So, నిజంగానే మాస్టర్ గారు అన్నట్టుగా టెక్స్ట్ బుక్ మొత్తంలో ఈ ఫస్ట్ లెసన్ అనేటువంటిది మన ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ వచ్చినప్పుడు ఇంపార్టెంట్ కాకపోయినప్పటికీ ఎక్కువ మంది దాని మీద శ్రద్ధ చూపకపోయినప్పటికీ కూడా ద కోర్ థీమ్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్ దట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఇన్ లెసన్ అని నేను భావిస్తూ ఉంటాను. ఎందుకంటే సైన్స్ అనేటటువంటిది మనము యాక్చువల్గా థర్డ్ క్లాస్ నుండి కూడా మనం పరిసరాల విజ్ఞానం అనేటటువంటి పేరుతో మనము సైన్స్ ని చదువుతుంటా మనకి ఎక్కడా కూడా అసలు ఈ శాస్త్రం అంటే ఏంటి, విజ్ఞాన శాస్త్రం అంటే ఏంటి, దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి అనేటటువంటిది ఎక్కడా కూడా మనకి ఏ క్లాస్ లోనూ విశదీకరించబడలేదు. మరి అది ఒక 8th క్లాస్ కి మాత్రమే అవకాశం అనేటటువంటిది దక్కింది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా యాజ్ అన్ అడాలసెంట్ గర్ల్ అండ్ బాయ్ యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ అప్ యువర్ క్యారెక్టర్ అలాంగ్ విత్ ద scientific attitude and scientific gene అని నేను భావిస్తాను. సో దట్ వాట్ ఈజ్ సైన్స్ అనేటటువంటి లెసన్ ని నేను మా తరగతిలో విద్యార్థులకు కూడా బోధించడానికి చాలా ఇష్టపడతాను. అలానే KVS Guru ఛానల్ ద్వారా కూడా ఈ లెసన్ చెప్పడానికి నాకు అవకాశం వచ్చినందుకు కూడా నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. లెట్ us కమింగ్ టు ద సెషన్ సబ్జెక్ట్. నిన్న ఒక 2 వీడియో క్లిప్స్ మీకు చూపిస్తానని చెప్పడం జరిగింది. కొన్ని కారణాల వల్ల నేను అవి మీకు షేర్ చేయలేకపోయాను. సో ఫస్ట్ we start with the video clips of the most genius scientists. They are, one is Sir Isaac Newton and the second one is Charles Darwin. వీరిద్దరూ మరి ప్రపోజ్ చేసినటువంటి ఆ థియరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రెండు కూడా in 17th and 18th centuries లో they are more controversial and also they are dealing with the nature and also they are concluded as the greatest theories in nowadays also. So మనము ఒకసారి ఆ వీడియో క్లిప్స్ ని చూద్దాం. How the interest and enthusiasm. మేడం యా, ఒక చిన్న ఈరోజు పిల్లలకు కానీ మీకు కానీ మేడం ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ ఆఫ్ చేయండి. నేను మీకు ఒక కొత్త ఇంపార్టెంట్ ఒక విషయం గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను. యా మేడం, మనకి
మేడం, మనకి కదిరిలో అతి అతి చిన్న వయసులోనే 22 సంవత్సరాల వయసులోనే డిగ్రీ కాలేజ్ లెక్చరర్గా ఒకరు అంటే డిగ్రీ కాలేజ్ విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్పడానికి ఒక లెక్చరర్గా నియమితులయ్యారు ఒకరు. వారు అతి చిన్న వయసులోనే మన రాష్ట్రంలోనే జస్ట్ అరౌండ్ 45 ఇయర్స్కే డిగ్రీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్గా వచ్చారనమాట. సో వారి పేరు స్మిత గారు. సో వారు మనతో ఉన్నారు. సో సైన్స్ మీద ఒక 2 నిమిషాలు విద్యార్థులతో మాట్లాడతారు. ప్లీజ్. ఓకే సార్. What's the context actually? I don't know. వాట్ ఈస్ సైన్స్ అదే పాఠం. మేడం పేరు నివేదిత గారు, ఒంగోలు నుంచి ఇప్పుడు మనకు లైవ్ క్లాస్ చెప్తున్నారు. నమస్తే మేడం. Nice meeting you, madam. It's very good afternoon to you all. Thank you and welcome to the session What is Science? Oh, yeah. Shall I listen to your class, madam? Shall I listen to your class? Yeah. You can listen to my class and can give any of the suggestions also, ma'am. Yes, madam. I'm aware. Yeah. Just you carry on, madam. Just I listen to you and just interact with the students whenever it comes. The need. యా, ఓకే. మీరు స్టార్ట్ చేయండి మేడం. యా, ప్లీజ్. Start చేసేమంటారు? యస్ మేడం, చేయండి. స్క్రీన్ షేర్. పట్టుకున్నటువంటి వీడియోస్ రెండింటిని కూడా ఇప్పుడు ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ వన్ దట్ ఈస్ ఆఫ్ సర్ ఐజాక్ న్యూటన్. ఈరోజు మేడం వాళ్ళు వాళ్ళ స్కూల్ నుంచి ఇస్తామన్నమాట. అందుకని అక్కడ లింక్ ప్రాబ్లం ఇంట్లో Observation from his surroundings. First, the living boy calls Isaac Newton in England. He had lost his parents during his childhood. He used to live in his grandma's use spend all his until in his childhood. అంటే ఇక్కడ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరున్నారు? స్టూడెంట్స్. One day, when he was lying under apple tree, an apple that fell down on his head, and he began to observe that every time the apples there get detached from the tree, immediately they are falling down on the ground. He started thinking that why the apples are not moving upside or moving right or to the left, and just they are falling on the ground, on the earth. ఆలోచించడం ప్రారంభించాడు. When he grown up, he had the idea, he got the idea that is because of the Earth's pulling force, that is gravitational force of the Earth. Is Sir Isaac Newton. He proposed a theory that what is gravitation? Every single particle that is there on the it attracts other particles with some of the force, attractive force. That force is known as its gravitational force. లేదా అంటే అన్నీ ఉంటుంది అక్కడ కనిపిస్తుంది. హలో 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 హలో
pose. So hello sir, connection just fast అయినట్టుంది. Okay, then retrieve అయింది. Next, coming to another video clip that is of Charles Darwin. Charles Darwin he began to study medicine in Edinburgh University. Soon after, he lost his study of medicine and just moved to Cambridge University to study theology. While his father, he wanted him to become a priest. That's why he started studying theology. But finally, of course, he had the degree of theology. He preferred to be in nature, to spend in nature, and to observe living and non-living things of the nature. In 1831, he stepped into the ship that is called HMS Beagle, which was voyaged around South America at that time. In 1835, Beagle reached Galapagos Islands. What are Galapagos Islands? Galapagos Islands are a group of 19 islands. They lie at the west side of the South America in Pacific Ocean. They are completely isolated from the earth and they are consisted with plenty of biodiversity. So he just stepped into the Galapagos Islands in 1835 and began his works as a naturalist and of course biologist. So there in the Galapagos Islands, he had observed approximately 18 types of finch birds. Of course, though they belong to the same species, they are belonging to the same species, they possess the beaks in different styles. Some of the finch birds, they have longer, short, but strong beaks, which are useful to eat the nuts and large seeds. Again, some of the finch birds, they possess the beak, curved beak, which is useful to feed on insects. And some of the finch birds, they possess large beaks, which is useful to eat the sap of the cactus, and even they feed on the pollen grains of the cactus flowers. So they possess long beaks, long, strong beaks. So though they are belonging to the same species, they contain different shapes of beaks. He observed it. And also he observed there two types of tortoises. One with a long neck, which feeds on shrubs of the islands. And again, another type of tortoise, it has short neck that feeds on small herbs. They lie on the seashores. So రెండు వేరు రకాలైనటువంటి ఆహారాన్ని తీసుకునేటటువంటి రెండు జీవుల్లోనూ వేరు రకాలుగా మెడలు ఉండటాన్ని ఆయన గమనించారు. So according to his observations, he thought that
The differences in beaks of birds as well as neck of tortoises, though they are belonging to same species, is nothing but the adaptations for their survival in surroundings. వాటి పరిసరాలలో అక్కడ లభించేటటువంటి ఆహారం కావచ్చు, అక్కడ ఉండేటటువంటి పరిస్థితులు కావచ్చు, వాటికి అనుగుణంగా జీవించడం కోసం ఆ జంతువులు కొన్ని అడాప్టేషన్స్, అనుకూలనాలు అనేటటువంటి వాటిని చూపిస్తున్నాయి అని వారు భావించారు. వాట్ ఈస్ meant by adaptations? Adaptations are individuals of species, they get necessary changes to survive in their surroundings, own surroundings. Those are called adaptations. The necessary changes the individuals of species they acquire for their survival is called adaptations. He also very much influenced with his friends' theory, that is theory of uniformism, which was proposed by Charles Lyell. He announced the transmutation of species, that is species get changes in their traits, slowly leading to new species. So ఏమని చెప్పారైనా స్పీషీస్ ఎప్పుడు ఒకే విధంగా ఉండవు. పూర్వం ఉన్నటువంటి జాతుల జీవులు అవి లక్షణాలలో కలగజేస్తున్నటువంటి మార్పుల కారణంగా కొత్త జాతులు అనేటటువంటి ఉద్భవిస్తాయి అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. The process of transformation of species is called evolution of species. సో జాతులలో జీవులలో కలిగేటటువంటి ఈ మార్పులను కారణంగా కొత్త జీవులు రావడాన్ని ఇవల్యూషన్ ఆఫ్ స్పీషీస్, జీవుల పరిణామము అని అంటారు. ఆల్సో wrote a book called Origin of Species, explaining his theory of evolution. So these two video clips, they are giving us some of the understanding how the observation or the enthusiasm for the nature, they do the big things, they do the great things. So now we can enter into our session, that is branches of science. మేడం మీరు స్క్రీన్ షేర్ ఇవ్వలేదు మేడం, మర్చిపోయారేమో, ఒకసారి చూడండి. సార్ ఇప్పటి వరకు రాలేదు మేడం, మర్చిపోయినట్టున్నారు, అందుకే నాకు గుర్తుకొచ్చింది ఇందాక. స్క్రీన్ షేర్ ఇవ్వండి ఒకసారి. అయ్యో స్క్రీన్ షేర్ ఇవ్వకపోయినప్పటికీ కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది మేడం. ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. వీడియో చూడాలి పిల్లలు, చూసింటే బాగుంది. చివర్లో ఒకసారి ప్లే చేద్దాం. యా ఓకే. Now coming to the lesson. మనకి ఇక్కడ ఒక చిన్న sprout of the plant. Just a plant that is sprouted and it begin to grow. Now it is growing gradually with some of the leaves, and as well as it is growing in its size and also began to develop its branches. So the number of branches are growing and finally it has become a tree, right? So ఒక చిన్న మొక్క పుట్టింది, పెరుగుతూ ఉండే కొద్దీ దాని కొమ్మలు పెరగడం ప్రారంభించాయి. సో అది పెద్ద వృక్షంగా మారేసరికల్లా వాటి కొమ్మల సంఖ్య కూడా బాగా పెరిగిపోయింది, రైట్?
సో సమ్ ఆఫ్ ది బ్రాంచెస్ అండ్ సబ్ బ్రాంచెస్ కూడా డెవలప్ అయిపోయాయి. సో ఇన్ ద సేమ్ వే science develops in all dimensions. So it has developed various branches and sub branches. So science కూడా అదే విధంగా ఎదుగుతూ వచ్చింది. మనం మొదటి సెషన్లో చెప్పుకున్నట్లుగా నిప్పు కనిపెట్టడంతో స్టార్ట్ అయ్యి, సో ఆ విధంగా ఎదుగుతూ ఉన్నటువంటి సైన్స్ కూడా అనేక దిశలలో వ్యాపించి చివరికి అనేక శాఖలను ఉపశాఖల్ని కూడా ఏర్పరచుకుంది. Now science, it consists of number of branches and their sub branches. So now we are going to see some of the branches of science and its branches. Okay, from 8th class you begin to study science with two branches, that is, one is physical science and another one is biological science. What physical science contains? It again consists of two sub branches. Those are, one is physics and the second one is chemistry. What is physics? Physics ante enti? That deals with the physical phenomena of world. How the dawn and dusk are repeating day by day. How maybe seasons are rotating, seasons are coming again and again in an year. So all these phenomena are completely discussed in physics. And also physics deals with the physical properties of matter. సో పదార్థము యొక్క భౌతిక ధర్మాన్ని గురించి కూడా ఇది మనకు తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. లైక్ మాస్, భారము, వెయిట్, ద్రవ్యరాశి, కాలము, గ్రావిటీ, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి గురుత్వాకర్షణ, ఇటువంటి వాటన్నిటిని అంటే కొన్ని ఫినామినల్స్ గురించి, దృగ్విషయాల గురించి మరియు ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ మ్యాటర్ గురించి కూడా తెలియజేస్తుంది ఫిజిక్స్ అనేటటువంటి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు chemistry. Chemistry that deals with the chemical properties of substances. So పదార్థాల యొక్క రసాయనిక ధర్మాల గురించి కెమిస్ట్రీ, రసాయన శాస్త్రం అనేటటువంటిది మనకి వివరిస్తుంది. అండ్ ఆల్సో అటామిక్ బాండింగ్, how the molecules, atoms, they get bond with each other to form substances అనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా కెమిస్ట్రీ మనకి వివరిస్తుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు బయాలజికల్ సైన్స్. బయాలజికల్ సైన్స్ ఇప్పుడు మనము ఉన్నటువంటి క్లాస్ బయాలజికల్ సైన్స్ క్లాస్. సో బయాలజికల్ సైన్స్ itself contains two sub branches, botany and zoology. And again botany and zoology are large, మనం చాలా పెద్ద బ్రాంచెస్ గా చెప్పుకోవచ్చు. చెట్టు యొక్క మొదల నుండి స్టార్ట్ అయ్యేటటువంటి ఒక పెద్ద బ్రాంచెస్ గా, ఒక బ్రాంచ్ అనేక అంటే ఒక 15, 16, 20 సబ్ బ్రాంచెస్ కలిగి ఉంది అనుకుందాం. అలాంటి ఒక పెద్ద బ్రాంచ్ తో మనము ఈవెన్ బాటనీని, జువాలజీని కంపేర్ చేయవచ్చు. వాట్ ఈస్ బాటనీ? బాటనీ డీల్స్ విత్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. సో బోత్ external and internal characters of the plants. And again zoology deals with the characters of animals. So లక్షణ గురించి మనకు జువాలజీ, జంతు శాస్త్రము వివరిస్తుంది. బాటనీ వృక్ష శాస్త్రము, జంతు శాస్త్రం. ఇంకా మనం సైన్స్ ని ఫిజికల్ సైన్స్, బయాలజికల్ సైన్స్ గా మాత్రమే కాకుండా ఎర్త్ సైన్స్ గా కూడా మనము ఒక ఎర్త్ సైన్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ లార్జ్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ది సైన్స్. We can conclude study of constituents of earth like soil, rocks, oceans, seas and atmosphere. What is earth science? Earth science is the study of constituents of earth. Earth lo ante bhumilo emem unnai, like soil, rocks, oceans, seas, and also the air that surrounds the earth called the atmosphere. All these come under earth science. Next, coming to space
science. Space science is another name for astronomy, study of galaxies, stars, and the planet systems of universe come under space science. Galaxies, and each of the star contains some of the planet systems. All these conclude with universe. The study of universe is called space science or astronomy. టెక్నిక్ విషయానికి వస్తే ఏమేమి బ్రాంచెస్ ని మనము చూస్తున్నాం. నెంబర్ 1 ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బాటనీ, జువాలజీ, ఆస్ట్రానమీ, జియాలజీ, ఆగ్రోనమీ, physiology, anthropology, microbiology, biotechnology, entomology, ornithology, psychology, seismology, taxonomy, paleontology, ecology, pathology, meteorology, genetics and evolution. మనము ఒక్కొక్క దాన్ని వేరువేరుగా చూడటానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఫస్ట్ కమింగ్ టు మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బాటనీ అండ్ geology and also astronomy. So we start with geology. What is geology? భూమి నిర్మాణము, చరిత్ర, ఖనిజాలు, శిలలు అంటున్నాం. So earth science. What is geology? It is also known as earth science, study of rocks, soils and minerals. What are minerals? Some of the metals. They are in the form of minerals inside the soil crust. So భూమి ఉపరితలం లోపల ఈ మినరల్స్ రూపంలో లోహాలు అనేటటువంటివి ఉంటాయి. వీటన్నిటి గురించినటువంటి స్టడీని మనం జియాలజీ లేదా ఎర్త్ సైన్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు agronomy. What is agriculture? Agriculture means the practice of cultivating crops. So the study of cultivating crops and also the soil management. సో పంటలు పండించడము, అలాగే ఆ సాయిల్ ని హెల్తీగా చూసుకోవడం, లైక్ భూమిని దున్నడం అండ్ సాయిల్ టెస్టింగ్. సో మెన్యూరింగ్ ద సాయిల్, ఆల్ దీస్ కమ్ అండర్ సాయిల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టు కీప్ సాయిల్ healthy for both of the crop plants. That is called agronomy. Next coming to physiology. What is physiology? Study of body organs of organisms and their functioning. జీవుల యొక్క శరీర అవయవాలు. Of course there are plants or animals. మొక్కలు కావచ్చు, జంతువులు కావచ్చు, వాటి యొక్క శరీర భాగాలు మరియు వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ and their functioning. ఇవన్నీ కూడా ఫిజియాలజీ కిందకి వస్తాయి. Also another type of study is there, that is anatomy. Anatomy is the internal structure of organisms. The study of internal structures of organisms, that is called anthropology. What is anthropology? Study of lifestyle and culture. It is scientific study of human lifestyle and culture. How human beings were living in past and how they are living at present. Coming to microbiology. Study of microbes is known as microbiology. What are microbes? They are the organisms. Those can be seen only under microscope. They cannot be seen with our naked eye. మన మామూలు కంటితో మనం వాటిని చూడలేము. మనము అతి చిన్న జీవులుగా మన చీమల్ని చెప్తూ ఉంటాం సాధారణంగా కదా. చీమ కంటే చీమ తలకాయ చాలా చిన్నది అని చెప్పుకుంటాం. ఆ చీమ తలకాయ కంటే కూడా చిన్న జీవులు, అంతకంటే చిన్నమైనటువంటి వస్తువుల్ని మనం సహజంగా చూడలేము మన కంటితో. అంత చిన్న వస్తువుల్ని, అంత చిన్న జీవుల్ని microbes, microorganisms antaru. Study of microorganisms is called microbiology. What are the microorganisms that are there in the world? Those are bacteria, algae. They grow
on the surface of the water, green in color. They can photosynthesize to prepare their food, and another type of microorganisms, those grow on food material. వాటిని మనం బూజులు అని పిలుస్తూ ఉంటాము. Those are called fungi. And protozoans. Protozoans also unicellular organisms. Amoeba అనేటటువంటి పేరు మీరు సహజంగా విని ఉంటారు, like amoeba. Those are called protozoans. And another type of prime organs, వీటి పేరు మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ మధ్య కాలంలో వింటూ ఉన్నాము. సో అవేమిటి అంటే వైరసెస్. కోవిడ్ వైరస్ గురించి మనము, కరోనా వైరస్ గురించి మనము వింటూ ఉన్నాము. సో దిస్ ఇస్ ద పిక్చర్ ఆఫ్ కరోనా వైరస్. ఇట్ జస్ట్ రిజల్ట్స్ విత్ ద రైనోవైరస్ దట్ ఇస్. సో మన మామూలు జలుబుకి కారణమైనటువంటి జీవి ఈ రైనోవైరస్ అనేటటువంటి వైరస్. సో అటువంటి జీవే ఈ కరోనా వైరస్ కూడా, బట్ ఇట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ మోర్ దాన్ ద రైనోవైరస్ ఇన్ us. సో బ్యాక్టీరియాలు మరియు ఆల్గే జీవులు, ఫంగై, ప్రోటోజోవాన్స్ అండ్ వైరసెస్, all these come under microorganisms. Study of bacteria is known as bacteriology, algae is known as algology, fungi is known as mycology, the study of protozoans is known as protozoology, and the study of virus is known as virology. So under microbiology, the sub-branch, there are again so many small branches of studies are there. Next, coming to study of uses. Madam, Nivedita madam. Nivedita madam. Nivedita madam. వినిపిస్తుందా? నా మాట వినిపిస్తున్నాయా? సారీ ఫర్ ది ఇంటరప్షన్ మేడం. మేడం గారు ఒక 5 నిమిషాలు మీతో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు మేడం. మీతోను పిల్లలతో ఇంటరాక్ట్ అవుతారంట. అవును. హలో హలో. ఓకే మేడం. యా, Thank you, madam. Thank you. And first of all, just I'd like to say you deserve every kind of appreciation for your type of presentation. Really congratulations, madam, and also you deserve any appreciation for extending and sharing your knowledge during the lock period. So I wish all the students, I congratulate all the students because you are utilizing the lockdown period efficiently. Yeah, this is the world of science. This is the world of science. You can understand what is science actually. So the science is simply acquiring the knowledge of every parameter that is existing in the world. Okay, so the science ante samanya shastramu ani manam vignana shastramu ani manam chadukuntam. So vignananni andinche ఏ ఫీల్డ్ నైనా కూడా మనం సైన్స్ నే తీసుకుందాం. Just you will be knowing about you'll be studying about the social sciences also. So social studies is also a science, is it not? And also you will be studying the just studying about the computers and its operations and its accessories and its operating mechanism, you know, the information technology, the communication technology, everything is also a science. So science is simply just acquiring the knowledge of every parameter that is existing in the world. Okay, so all the students, when you are interested in learning something, just you must Vajram, so you must have one enthusiasm that whatever in screen వాళ్ళని కూడా చూపి మేడం వాళ్ళు ఉంటే okay. So all the students, sorry for the interruption. So students, whenever you learn something regarding science, you must be in a position
to apply the acquired knowledge at the field level. Okay. Share participants కనపడలా మేడం ఓకే నేను మాట్లాడాలి. Okay, so sorry for the interruption again. So the power of science student must be in the application of the learned knowledge for the betterment of the society. సో సమాజానికి ఉపయోగపడే ప్రతి ఒక్క అంశాన్ని కూడా మీరు నేర్చుకున్న తర్వాత దానిని సొసైటల్ బెటర్మెంట్ కోసం ఉపయోగించుకోవడంలోనే మనకు ప్రయోజనం అనేది కనిపిస్తుంది అందరు స్టూడెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి పారామీటర్ నుంచి కూడా యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ సమ్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాల్యూ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటున్నాం. సో మీరు ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎప్పుడైతే దానికి అసలైన అర్థం అనేది మీరు నేర్చుకోవాలి అనుకుంటారో అప్పుడు మీరు వాట్ ఎవర్ ద ప్రిన్సిపల్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ డ్యూరింగ్ ద థియరిటికల్ క్లాసెస్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై ద సేమ్. జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ నౌ మేడం టోల్డ్ వాట్ ఈస్ బయోడైవర్సిటీ, ఇస్ ఇట్ నాట్? సో జీవ వైవిధ్యము ఉంటుంది. సో థియరిటికల్గా మీరు జీవ వైవిధ్యాన్ని చదవడం ఒక్కటే కాదు, బట్ యూ హ్యావ్ టు ఫీల్ వాట్ ఈస్ బయోడైవర్సిటీ. While you are going around your home, while you are going around the places, while you are going around the tourism, actually you can feel what is biodiversity. Yes, biodiversity lo manaku jeeva vaividyam ante we have number of species on the earth, isn't it? So we have animal species, we have plant species, we have the human organisms, is it not? ఓకే, కానీ ఈ బయోడైవర్సిటీ అన్న తర్వాత ఈ ప్రకృతి ఈ పర్యావరణాన్ని మనం ఒకసారి అనుభవపూర్వకంగా అనుభవించాలన్నమాట. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు ఫీల్ దట్. సో దేర్ ఆర్ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్, దేర్ ఆర్ నాన్ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్. యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ నాన్ బయోటిక్ యాజ్ ఏబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్. సో బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ప్రాణం ఉండే జీవులు అంటున్నాం. సో ప్రాణం ఉండే జీవులలో మనం ప్లాంట్స్ని చూస్తున్నామా, అనిమల్స్ని చూస్తున్నామా, మన ఇంట్లో ఉండే పెట్ అనిమల్స్ని చూస్తున్నామా, తర్వాత మన చుట్టూ ఉండే ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ని చూస్తున్నాం, వర్టిబ్రేట్స్ని చూస్తున్నాం, కంటికి కనిపించని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ను కూడా చూస్తున్నాం. వాటి క్యారెక్టర్స్ని మీరు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం నేర్చుకోవాలి. ఓకే, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు లర్న్, యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్, యూ హ్యావ్ టు fix the impression of the characters of the biotic organisms you are observing around your premises actually. ఓకే, కాబట్టి దీని నుంచి మనం ఎలాంటి వాల్యూ నేర్చుకోవచ్చు అనేది ఒకటి చూసుకోండి. ఫర్ ఎవ్రీ పారామీటర్, ఫర్ ఎవ్రీ క్లాస్ దేర్ విల్ బీ ఏ వాల్యూ. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, బయోడైవర్సిటీ అంటేనే మనకు మన పర్యావరణం గుర్తు రావాలి, మన వాతావరణం గుర్తు రావాలి. మన వాతావరణంలో ఉండే ఏబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్, బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఈ రెండు కూడా ఒకదాని మీద ఒకటి ఎంతలా ఇంటర్డిపెండెంట్ అయ్యి ఆ జీవనాన్ని కొనసాగిస్తున్నాయో అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఒక స్పీసీస్కి ఎటువంటి హాని కలగచేయని రకంగా మన జీవన శైలిని మనము పాటించుకోవాలి. సపోజ్ యూ సీ నౌ మనకు సీజనల్ రైన్స్ లేవు, సో సమయానుకూలంగా వర్షాలు లేవు. ఓకే, తర్వాత గ్లోబల్ వార్మింగ్ని మనం చూస్తున్నాం. సో ఓజోన్ పొర యొక్క దీన్ని కూడా మనము గమనించుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఇన్ని రకాలైన డ్యామేజెస్ అన్నీ కూడా ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అని మనం గమనించుకున్నప్పుడు యాక్చువల్గా మన బాధ్యత ఇక్కడ గుర్తు రావాలి. ఓకే, రైట్. సో ఒకసారి మీరు ప్లాంట్స్ని చూడండి. మేడం ఇందాక మీకు ఒక మార్ఫాలజీ గురించి, ఒక టాక్సానమీ గురించి చెప్పారు. ప్లాంట్స్ అంటే ఏంటంటున్నారు? సో టాక్సానమీ అంటే జస్ట్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ ద ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్స్, యు ఆర్ స్టడీయింగ్ ద ఇంటర్నల్ క్యారెక్టర్స్, వాట్ ఈస్ కాల్డ్ anatomy. Okay, you are observing the metabolic processes that are carried by the plant, inside the plant. So what is photosynthesis, what is transpiration, okay, what is ascent of sap, so how these are being carried అనేది మనకు ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంది. కాబట్టి ప్లాంట్స్ అనేటి వాటి వల్ల ఉపయోగాలు కూడా మనకు తెలుస్తున్నాయి, అర్థమైందా? కానీ ఆ ప్లాంట్స్ మనము ఈ రెండు కూడా ఒకరి మీద ఒకరు ఇంటర్డిపెండెంట్ అయి ఉండేటప్పుడు మనము పర్యావరణాన్ని ఏ రకంగా మనం పరిరక్షించుకోవాలా
అనే ఒక వాల్యూని మీరు పాఠం నుంచి నేర్చుకోవాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ మీకు అందరికీ కూడా ఎన్ని రకాల బాధ్యతలు ఉన్నాయి? ఒకటి థియరీ చదవాలి, ఒకటి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ పెంచుకోవాలి, 3 పెంచుకున్న నాలెడ్జ్ని సొసైటల్ బెటర్మెంట్కి వాడాలి, తర్వాత మన బాధ్యతగా మన వంతుగా ఆ బయోడైవర్సిటీని ఏ రకంగా మనము మెయింటైన్ చేయగలగాలి అనే ఒక నాలెడ్జ్ని స్టూడెంట్ నేర్చుకోవాలి, అప్లై చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ గురించి జరిగినప్పుడు వేరియేషన్స్ అన్నారు. సో వేరియేషన్స్ అంటే ఏమంటున్నారు? డిఫరెన్స్ ఇన్ క్యారెక్టర్స్, ఇస్ ఇట్ నాట్? సో ద ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి, ప్లాంట్స్ అన్ని కూడా ప్లాంట్ కింగ్డమ్లో ఉండే ప్లాంట్స్ మధ్య ఎన్ని స్పీసీస్ ఉన్నాయో అన్ని స్పీసీస్కి మధ్య మనకు తేడాలు అనేది కనిపిస్తున్నాయి. ఈ తేడాలు అంటే జస్ట్ నథింగ్ బట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ క్యారెక్టర్స్, డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ట్రైట్స్ యాక్చువల్గా. సో ఈ ట్రైట్ వేరియేషన్స్ అన్నీ కూడా ఏ రకంగా వస్తున్నాయి? ఇప్పుడు మ్యాంగో ట్రీసే ఉన్నాయి, మ్యాంగో ట్రీస్కి టామరిన్ ట్రీస్కి, మామిడి చెట్లకి చింత చెట్లకి తేడా మీకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఓకే, చింత చెట్లను పక్కన పెడతాం, మళ్ళీ మామిడి చెట్లను తీసుకోండి, మామిడి చెట్లలోనే మళ్ళీ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి, ఎన్నెన్నో రకాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ డిఫరెన్సెస్ని మనము ఆధారంగా చేసుకొని టాక్సానమీలో ఏం చేస్తున్నామంటే వీటినన్నిటినీ కూడా కొన్ని ఫైలమ్స్లో వాటిని చేర్చడం జరుగుతోంది. ఓకేనా? కాబట్టి ఈ వేరియేషన్స్ అంటే దేనివల్ల వస్తున్నాయి? సో జెనెటిక్ వేరియేషన్స్ అంటే ఏంటి, ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియేషన్స్ అంటే ఏంటి, ఈ హెరిటబిలిటీ అంటే ఏమవుతోంది, వీటినన్నిటినీ కూడా మనము అప్లై చేసుకున్నప్పుడు మనము నిజంగానే పర్యావరణాన్ని చాలా అందంగా ప్రేమించగలుగుతాము. ఆ ప్లాంట్స్ కానీ ఆ మొక్కలు కానీ ఏవి లేకుండా మనం జీవించలేము. ఎందుకంటే ఒక ప్లాంట్ అనేది తీసుకున్నప్పుడు మీరు అది ఆ ప్లాంట్ ఎక్కడికైనా మూవ్ అవ్వగలదా? అవ్వలేదు. దానికి ఏమైనా 2 కాళ్ళు ఉన్నాయా? లేదు. దానికి ఏమైనా 2 చేతులు ఉన్నాయా? లేదు. బట్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఫుడ్ టు అస్, ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ షెల్టర్ టు అస్, ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ క్లాత్ టు అస్. అవునా? సో అన్ని ఫండమెంట్స్ ఏంటి, ప్రాథమిక అవసరాలు అందరూ కూడా ఎంతసేపు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అని అంటున్నారు కానీ సో వ్యవసాయం వైపు ఎవరు వెళ్ళడం లేదు. ఈజ్ ఇట్ నాట్? సో అగ్రానమీ మీద మీరు ఇంట్రెస్ట్ చూసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బీ థరో విత్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సాయిల్ సైన్స్. ఓకే, కాబట్టి ఫ్రమ్ ది టైమ్ ఇమ్మemorial we have been using the chemical fertilizers by which the soil has become almost dead. కాబట్టి సాయిల్లో ఇందాక మేడము బ్యాక్టీరియా వైరస్ అన్నీ చెప్పారు, బట్ వీ హ్యావ్ సమ్ యూస్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆల్సో. ఓకే, కాబట్టి సాయిల్లో ఎప్పుడైతే ఈ సూక్ష్మమైన క్రిములు, మంచి ఉపయోగపడే సూక్ష్మ క్రిములు అంటాం అనమాట, యూస్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. సో ఆల్ దీస్ యూస్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద సాయిల్, దే మేక్ ద సాయిల్ రిచ్, దే మేక్ ద సాయిల్ లైవ్. మనకు తెలిసినంత వరకు సాయిల్ని ఏమంటాము? ఏబయోటిక్ కాంపనెంట్ అంటారా? దాంట్లో అంతా గ్రావెల్ ఉంటుంది, స్టోన్స్ ఉంటుంది, మట్టి ఉంటుంది, కాబట్టి అది ఏబయోటిక్ కాంపనెంట్ మేడం అంటాం. బట్ దట్ ఏబయోటిక్ కాంపనెంట్ ఈజ్ జస్ట్ ఎంపవర్డ్ విత్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ దట్ ఆర్ యూస్ఫుల్. You have rhizobium, is it not? So that is a very useful bacteria which can fix the nitrogen from the atmosphere and it supplies the nitrogen to the plant, with which the plant is just promoting its growth with luxurious and quality foliage and qualitative yields and also nutritious product from the family. So there are such microorganisms. So when all such microorganisms they live in the soil, you can say the soil is living, not the dead. So what should we do? What's the value we should learn? You should not pollute the soil. You should not pollute the soil. Just allow the soil to just enrich with the small microorganisms. Okay, దాంట్లో earthworms ఉంటాయి, బయోఫర్టిలైజర్స్ ఉన్నాయి, రైజోబియం ఉంది, VAM అనే ఫంగస్ ఉంది. సో ఇవన్నీ ఏం చేస్తున్నాయి? యాక్చువల్గా ప్లాంట్ గ్రోత్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నాయి. అలాంటప్పుడు మనము సాయిల్ని ఎంతో వాల్యుబుల్ ప్రోడక్ట్గా చూసుకోవాలి, ఎంతో వాల్యుబుల్ ప్రోడక్ట్గా చూసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ ద అదర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. So learn the responsibilities from the science. Actually, learn the responsibilities. By understanding biodiversity, you have to love your environment. You have to protect the plants. You have to love the plants. So
So plants are doing much for us. You all know this. You all know this. The oxygen is just taken by us and the CO2 is released, which can pollute and global warm and can increase the temperature of the globe. But that same CO2 is taken by the plants. దానికి కాళ్ళు లేవు, చేతులు లేవు, మాట్లాడలేదు, ఏమీ చేయలేదు. కానీ ఒక హ్యూమన్ మ్యాన్ కైండ్ కోసం అది చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంది ఆ ప్రోడక్ట్. బట్ మనకు చేతులు ఉన్నాయి, కాళ్ళు ఉన్నాయి, మన ఇండివిజువల్గా మాట్లాడగలము, అన్ని కెపాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. బట్ మనము ఒక ఆర్గానిజంకి హార్మ్ చేస్తున్నామా లేదంటే వాటికి బెనిఫిట్స్ కలిగిస్తున్నామా ఆలోచించండి. సో ద సైన్స్ స్టూడెంట్ మస్ట్ హ్యావ్ a very crucial role in the betterment of the society. Yes, ఈరోజు గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైతే సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ని ప్రమోట్ చేస్తుందో ఆ సైన్స్ ద్వారా మీరు సమాజ హితము కలగజేసే పనులు ఎన్నో చేయాలి. You have to just learn the scientific knowledge and one should become the scientist. Now you can understand what kind of damages we are feeling. ఒక పక్క కరోనా వైరస్, ఒక పక్క వర్షాలు లేవు, ఒక పక్క సాయిల్ పొల్యూషన్, అవునా లేదా? కాబట్టి ఇన్ని కండిషన్స్ మధ్య ఒక మనిషి ఏ విధమైన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని మర్చిపోయినారో దానిని మళ్ళీ మనము ఏం చేయాలి, గుర్తు తెచ్చుకొని బాధ్యతాయుతంగా మెలిగే రకంగా మన స్టూడెంట్స్ అందరూ నేర్చుకోవాలి. So education is not for the mere purpose of earning, oka sampadana kosame kaadu, but you have to do good for the society. You have to do good for the society. So madam, once again I congratulate you. Just you have given a very beautiful classification regarding the branches of science, and just it would be much more better if we could inculcate a small value that can be followed by the students so that they live with the science, they live with the science. So what is a plant? Whenever they see the plant, they should remember your face. How our Nivedita madam told, so these are the plant, so this is the plant, so this is the root system, this is the stem system, this is the reproductive system. So what are the parts are there in the plants? So just there. So all the students, you go to your home and just see the hibiscus flower, is it not? So what are the parts are there? What are the parts there you observe? So what are the essential parts of the flower? What is calyx? What is corolla? What is androecium? What is gynoecium? Just dissect the plant, dissect the flower and take the longitudinal section, and you see, you can observe a beautiful creation of the God. Oh, the petals are very, very red, very attractive. But what for? It attracts the vectors. It attracts the vectors. So calyx, you find very small spine-like structures behind the petals. Those are called calyx. Is it not? So it refers to the sepals. Rakshaka patralu antam. So see, Rakshaka patralu, just they protect the bird. They protect the bird at its initial stages. Is it not? So come to the essential organs. You find androecium, you find gynoecium. So what is androecium? చిన్నప్పుడు మనం కోడి పుంజలాట ఆడేటప్పుడు తీసుకొని ఆ కేసరాలతో మనము ఆట ఆడుతూ ఉంటాం, గుర్తుంటారా లేదా? సో దోస్ ఆర్ ద స్టేమన్స్ యాక్చువల్లీ. జస్ట్ see to the theca of stamen, you can see the anthers. What is that anther actually? That is the microsporangium. If you dissect the microsporangium, just take the transverse section, take the thin section, just observe the microscope, you can observe the microspores forming there. What are these microspores? Those are nothing but pollen grains. Is it not? Paraga renuvulu antam. So what are these paraga renuvulu? What are these pollen grains actually? So they are the male gametes. Okay, so they contribute to the formation of another new plant. You know that actually, isn't it? So all the male flowers, they have these stamens. All the female flowers, they have this gynoecium, or you can say the ovary apparatus actually. So the gynoecium is producing the eggs, female nuclei, and
The male androecium is giving the stamens, the pollen grains, and also the male nuclei. So this male nuclei and the female nuclei, they unite together and just giving you the new plant. మనం తినే పండు నథింగ్ బట్ ఓవరీ. దాంట్లో ఉండే గింజ నథింగ్ బట్ ఓవ్యూల్. దాంట్లో ఉండే జీడి నథింగ్ బట్ ఎంబ్రియో. Is it not? Whenever you eat the mango, just imagine and just get to your mind, oh, this is a mango, so this is nothing but ovary that is which has become fruit of the pollination, after fertilization, I mean. Is it not? So many factors you can learn from the science, and just you can live with the science, my dear students. So I congratulate you, and just I say every luck be with you during this lockdown period, and just don't worry that something is going to be happen, and just don't become panic, and just this is nothing but a passing cloud. Just definitely will come over these incidents of corona, and take care all the students. Whenever you go, just don't forget to use the mask, don't forget to use the gloves, and also take care of yourself, my dear students. And I expect all the students here before me who are studying about the microbiology, just study about the coronavirus. What is this? What is the structure of the corona, and what are the lipid layers and protein layers, and how it is taking its shapes? What's the RNA structure there? And so what kind of antibiotic we can produce? Okay. So from this, you don't be panic. కరోనా వైరస్ని చూసి భయపడ్డం కాదు. కరోనా వైరస్కి వ్యాక్సిన్ ఏ రకంగా మనము కనుక్కోవాలో తెలుసుకోవాలంటే కరోనా నిర్మాణం గురించి, దాని ప్రోటీన్ క్యాప్సిల్ గురించి కూడా మనం నేర్చుకోవాలి. దాని ద్వారా మీరు ఆర్ఎన్ఏ అంటే కూడా తెలుసుకోవాలి. సో ఈ రైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ అంటే ఏంటి, రైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ అంటే ఏంటి, న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ యొక్క నైట్రోజన్ బేస్ స్ట్రక్చర్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ప్రోటీన్ అనేది ఎలా ఏర్పడుతుంది. ఈ ప్రోటీన్ మనం తినే ప్రోటీన్ కూడా కాదు, వైరస్కి కూడా ఒక ప్రోటీన్ క్యాప్సిడ్ ఉందని చదువుకున్నాం. సో దేర్ ఈస్ మచ్ టు నో అబౌట్ ద సైన్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. So very slowly will come, but I request you, each one of you just inculcate one value from each lesson. ఓకే. సో బయోడైవర్సిటీ గురించి చదివేటప్పుడు మన వాతావరణాన్ని మనం ఏ రకంగా పరిరక్షించుకోవాలి, మన బాధ్యత గురించి చూడండి. నెంబర్ 1. ఓకే. మైక్రోబయాలజీ గురించి చదివేటప్పుడు ఒక సైంటిస్ట్గా మైక్రోబ్స్ యొక్క ఉపయోగాలను, మైక్రోబ్స్ యొక్క హోమ్స్ని మీరు గమనించుకొని దానికి తగిన రకంగా సైంటిస్ట్ లెవెల్లో మీరు దానికి రెమెడీస్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అగ్రోనమీ చదివేటప్పుడు మీరు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మీ ఇంట్లో ఒక చిన్న ల్యాండ్ని, ఒక చిన్న ప్లాట్ని రెడీ చేసుకొని ఆ ప్లాట్లో మీరు మంచి బయోఫర్టిలైజర్స్ని యూజ్ చేయండి, ఎర్త్వార్మ్స్ని యూజ్ చేయండి. అర్థమైన దానిలో పెంచండి. దాంట్లో కొద్దిగా డీకంపోజింగ్ మెటీరియల్ అంతా ఉంటుంది, పేడ, చెత్త, చెదారము, వంటింటి చెత్త అన్నీ కూడా దాంట్లో ఆ సాయిల్లో వేసి కలిపినప్పుడు అది బాగా కుళ్ళుతుంది. కుళ్ళడం అనేది దేనివల్ల జరుగుతుంది? అగైన్ బ్యాక్టీరియా, కానీ డీకంపోజిషన్ అనేది ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ డీకంపోజ్ అవుతాయో ఆ మెటీరియల్లో ఉండే మన మ్యాక్రోన్యూట్రియన్స్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ సాయిల్లో కలిసిపోయి అదంతా కూడా మళ్ళీ ఫర్టైల్గా రిచ్గా తయారైనప్పుడు ఆ మైక్రోన్యూట్రియన్స్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ అందులో నుంచి వచ్చే మొక్కకు అందించబడినప్పుడు ఆ ఫోలియేజ్ యొక్క క్వాలిటీ కానివ్వండి, ఆ ప్లాంట్ నుంచి వచ్చే ఫ్రూట్స్ కానివ్వండి హైలీ క్వాలిటేటివ్గా ఉంటాయి. దానిలో ఎక్సెస్ కెమికల్స్ అనేటివి ఉండదు. కాబట్టి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ మీద కూడా మీరు చాలా నాలెడ్జ్ సంపాదించుకోవాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మీరు మీ నేటివ్ యాక్టివిటీస్ లైక్ ఫార్మింగ్ని మాత్రము మనము వదలకూడదు. ఓకే. సో ఏ చాప్టర్ అయినా కూడా, ఏ చాప్టర్ని మీరు చదివినా కూడా దానిలో నుంచి మీరు యూ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ వాల్యూ. లెట్స్ బికమ్ ఏ వాల్యూ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సో ఎడ్యుకేషన్ ఈస్ నాట్ merely, it's not for a certificate, it's not for a job, it's not for a earning. ఏదో సంపాదన కోసమే అని అనుకోవద్దు. సో వాట్ ఎవర్ పర్ఫెక్షన్ యూ హ్యావ్ ఇన్సైడ్, దట్ షుడ్ బి ఎక్స్కవేటెడ్.
that should be manifested. So the character is built automatically, and just you will become a total person. You will have a total personality. Okay, you will become an excellent human being, my dear students, and wish you I pour on you, I trust on you unlimited wishes, my dear students. Thank you for giving me this opportunity. ఓకే మై డియర్ చిల్డ్రన్, ఈరోజు మనకు నివేదిత మేడం గారు, అలాగే మనకి కదిరిలో ముఖ్యంగా STSN డిగ్రీ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ గారు, సో డాక్టర్ స్మిత గారు, సో ఈరోజు మనకి వాట్ ఈజ్ సైన్స్, సో సైన్స్ యొక్క బ్రాంచెస్, వీటి గురించి మనకు చాలా బాగా వివరించారు. మేడం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీరు అప్పుడప్పుడు వచ్చి మా విద్యార్థులకి మీరు ఇలాంటి మంచి పాఠాలు చెప్తే విద్యార్థులు కూడా ఈ కోవిడ్ వల్ల మంచి జ్ఞానాన్ని పొందుతారు. అసలు అందరూ ఉండారు మా స్వామి. ఇక్కడ చూడు, ఇది యూట్యూబ్లో వస్తారు.